शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Seekshaavallee 7th Anuvaka. Repeat after me. पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपानमुदानः समानः पानमुदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्त्वक् चक्षुश्रोत्रं मनोवाक् चर्ममागुस्सग्स्नावास्थिमज्जा चर्ममागुस्सग्स्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् दधिविधाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्तं वा इदगुं सर्वम् पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्स्पृणोतीति पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्स्पृणोतीति. We are seeing the Pankta Brahma Upasanam. First Upanishad gives Veda Upasana, and slowly Upanishad develops that Upasana into Abheda Upasana. Bheda Upasana means a Upasaka who takes the alambanam outside. The Upasaka is different from the Upasya Devata. This is called Bheda Upasana. In which Upasana I see the division between me and the Lord. It is called Bheda Upasana. We can call it as Eka Rupa Upasana also.
So the student or the upasaka slowly has to recognize this Parameshwara or Paramatma is not outside, he is inside also. He is inside also. That is second step. First, upasaka worships the Lord outside. Bheda upasana. This is preliminary stage. So what Upanishad expects? This upasaka should grow from that Bheda upasana to Abheda upasana. Abheda means divisionless bhavam. There is no division between the Lord and me. Therefore, Upanishad cannot take straight away from Bheda upasana to Abheda upasana. Very difficult. In between, what Veda does, develop Vishwarupa upasana. That Bheda upasana, Ekarupa upasana to Vishwarupa upasana. Visualizing the whole nature, all planets, the whole creation, the whole universe. That is also God, not only your Ishtadevata. Bhagavan cannot be only in your Murti. He must be all-pervading. Then only he can be called Almighty Bhagavan. So slowly that Veda molds this upasaka Ekarupa to Vishwarupa. For that only Vyakriti upasana visa Bhuhu, Bhuvaha, Suvaha, Mahaha, Antariksha lokam, Swarga lokam, Bhulokam. All these lokas are nothing but that Hiranyagarbha alone. That Paramatma alone is pervading in Virat Swarupam. So mind is little bit expanded. All gods are included in this total. I am not a phonetic upasaka now. I accept all gods, all devatas are equally significant. This itself is a big improvement or development in the mind of a upasaka. That is, constricted, narrow mind has to be expanded. What is the toughest task? Because my devata, my God alone is great. Now, that type of notion to come out is not so easy. It's not so easy. Even Bhagavan kuda kashtanda adu velila kondu varadhukku and upasakane. So such a person mind is very small nucleus, very small, confined, constrained. Such a mind cannot get that jnanam, Brahma jnanam. So the mind has to acclimatization. This is called mind acclimatization. Just as the body acclimatization to the climate, just as your body has to acclimatize, similarly mind has to acclimatize. From one to one, mind has to switch on. It's not so easy. Mind will not accept, rejects. So Veda knows the difficulty of this person. Veda slowly, gradually, now look at your Ishtadevata everywhere, in all objects. For that we saw Vyakriti upasana, then Hridaya Akasha upasana. After Vyakriti, Bhuloka, Bhuvarloka, Suvarloka, Maharloka, see everything as God, and this person develops what? Everything as God. Then what about you? I am a dasa, I am a bhakta. It continues. Still there is constrainment. There is a lot of confinement. Mind, narrow mind. Still.
Then what Upanishad says? Hridaya antara akashaha hiranmayaha. Even that Lord whom you are worshipping in your puja room, He is all pervading in all planets, everywhere. Not only that, He is in your heart. Hridaya akasha pundarikam. Visualize that Lord in your own heart. That also we saw. Now we are seeing the fourth upasana, Pankta Brahma upasana. Pankta means how many? 5. Micro level, 3 factors. Macro level, 3 factors we are taking. And this upasaka has to see that macro level, 3 levels. Macro level 3 he has to see, micro level 3 has to see, and he has to see the identity between micro and macro. This is another jump. He has to develop. Now if you enjoy this type of how this Upanishad is developing, for what annadi namakku theriyanum. Puriyardo? First just letters it has taken. A religious person yedo devata murti they will take. Here just this person, boy, is a Vedic student. Vedic letters have been taken. Then upasaka has to grow to the total upasana. Then not only outside, is see inside. Not only inside, see the connection between inside and outside. Are you getting? So inside and outside connection, how to do? That's what we are seeing in the last class. Micro and macro are complementary. How they are complementary? The first pair of Panktam is Bhuvarloka. We saw that in the last class. Prithvi, Antariksham, Dyauhu, Dishaha, Avantara Dishaha. This is first Panktam. Prithvi means earth. Antariksha means atmosphere. That is Bhuvarloka. Dyauhu means Suvarloka, heaven. Dishaha, the 4 main quarters. Dishaha, directions, east, west, north. Then Avantara Dishaha, intermediary directions. This is first Panktam. This is what level? Micro level or macro level? Macro level. In the crow theriyanum first. Then only identity you can take. Macro level. Why it is not micro? Micro means belong to the individual. Macro means belong to the total. After the class, you should not ask what is micro, what is macro, Swamini. What type of crow is this, and you should not ask. This is crow, this crow is not that crow. Micro means individual level, Vesti. Macro means total level, Samashti. Appappo enakku basic lone doubt varum. Enakku clarity irukka illaya. Okay, this is macro level. Now what is the second Panktam? Agnihi, fire principle. Number 2, Vayu, the air principle. Adityaha, the sun principle. And Chandramaha, the moon principle. Number 5, Nakshatrani, all the luminaries. Luminaries plus Panchabhutasla 3. Vayu, Agni, moon, sun and stars. Okay, this is also from the standpoint of macro level. Second Panktam. What is the third Panktam? This Panktam is Devata Panktam. Second Panktam is Devata Panktam. What is the third Panktam? Bhuta Panktam. Panchabhutasla Apaha, Oshadhayaha. Apaha means waters. Oshadhayaha means herbs. Vanaspatayaha means trees. So we should know the difference between Oshadhi and Vanaspati.
Vanaspati means a big tree. Aushadhi means small herbs. Then Akashaha, the space. Virat, total space. Atma. Atma means here Virat. Virat Purushaha. Total gross universe. All these put together, Bhuta Panktam. Third Panktam at micro level, macro level. Now 3 Panktams are over at macro level. Up to here we saw in the last class. Adi gnapakam irukko. Some students asked me, Swamini, why you stopped in climax? And climax in the sense, only macro you told. What about micro? So we have time limitation also. What can I do? So today we'll see micro and we'll see the identity. Now come to the micro. Iti adhibhutam over. Adhibhutam over. Macro level over. Bahya panktam is over. External panktam over. Now internal panktam. What are the internal panktams? Atha adhyatmam. Now I am going to talk. Imagine that a teacher is telling to his student, hey Sishya, now I am going to give the antar panktam, internal panktam. Atha means now. Follows the 3 groups of 5 factors related to the individual subject. Anartha. Number 1, first panktam is Vayu panktam. Vayu panktam means internal, that prana principle. Pancha pranas. Prana is Mukhya prana. First prana is 1 panktam. Prana Vayu. Then Vyana Vayu. That circulatory Vayu in the whole body. That which take care of the circulatory system. All of you know, in Tattva Bodha onwards we are seeing this. Vyana Prana or Vyana Vayu. Then Apana Vayu is the third factor. Apana means that prana which take care of, Vayu which take care of the excretory system. Excretory system. Then Udana Vayu. Udana Vayu is the Vayu which take care of the expulsory system in the body. Expulsory. Hiccups, vomiting, sweating, all what are all coming out. Expulsory prana or Vayu. Samana Vayu is the 5th Vayu. This Vayu take care of the digestive system. Samana Vayu. All these 5 Vayus we are having. But we do not know. If we know Shastra only, you come to know. All these Vayus are taken care of by Mukhya Prana, the first one. This is respiratory system, which take care of respiratory system. So all these Vayus put together, Vayu Panktam. Any problem, gas problem, because of all these, any one of the prana disturbs, gas problem vandudu. So therefore you worship all these Vayus first, which are there in your body. Individual level, Vayu Panktam. Now come to the second Panktam in individual level. In the Panktam list lo, which comes 5th. But individual level, it comes under number 2. Good. You are all good mathematicians. Okay. Chakshuhu. Now sense organs he is taking. Indriya Panktam. This Panktam is called a micro level. Second Panktam is Indriya Panktam. Chakshuhu means the eyes. Number 2, Shrotram, the ears. Sense organs, ears. Then Manaha, the mind.
Vak, the organ of speech. Tvak, the organ of touch or outer skin. How many totally? 5 you got? 5 put together. Indriya Panktam. Vagindriyam, Chakshurindriyam, Shrotraindriyam, Mana Indriyam, Manam kuda, Manassu kuda Indriyanda. Antakaranam ani solram. So Indriyam, mind, ears, eyes, and speech. The Karma Indriyani, Gnana Indriyani, Manassu combined. Okay, here all are combined. This Panktam is called Indriya Panktam, 2 over. Now last one, Panktam. We have to see at micro level, Dhatu Panktam. Dhatu. Charmam is the number 1. 5 factors we have to see. First factor, Charma. Skin. Outer skin is there, no? Charmam. That inner skin, I think. Inner skin. That Sparsha Indriyam is outer skin. இதுக்கு பின்னாடி அந்த ஸ்கின் இருக்குல்ல, ஃப்ளஷ் பார்ட். ஃப்ளஷ் பார்ட் இஸ் கால்டு சர்மம். அந்த ஸ்பர்ஷ பார்ட் இஸ் கால்டு இந்திரியம். நம்ம தோச்சு பண்றோம் பாடி. அந்த சர்ஃபு இந்த சர்ஃபு, ஏதோ சர்ஃப் இல்லை, சோப்பு. ஓகே, தேர் ஆர் பீப்புள் சம் தே யூஸ் சர்ஃப் ஆல்சோ டு த பாடி. அழுக்கு ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? ஸோ இந்திரியம் இஸ் தட் ஸ்பர்ஷ இந்திரியம். The whole fleshy body, skin, that is called charmam. It comes dhatu panktam. Number 2, the flesh, mamsam. Mamsam is called flesh part. Snava, muscles. 3rd panktam. 3rd factor in the 6th panktam, 5th panktam. 6th Panktam. இல்லை, ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்க நம்பர்ஸ். ஓகே, ஸ்னாவா. தென் அஸ்தி. அஸ்தி மீன்ஸ் யூனோ போன்ஸ். அஸ்தி எழுதணும், அஸ்தி இல்லை, அஸ்தி போன். மஸ்ஸா மீன்ஸ் marrow. Fat content. Fat content is called mazza. Marrow. 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 All these 5 put together, Dhatu Panktam. Dhatu Panktam. Why it is called Dhatu? Dhatu means Dhatu only it has come. Dha to sustain. The flesh, the bone, the skin, the charmam, bone, marrow, all are sustaining the person. They are helping to sustain this individual. They are called Dhatu Panktam. Dhatte iti dhatuhu. That which sustains the body. In Nirvana Shatkam also, we saw Nava Sapta Dhatur Nava Pancha Kosha. That is the Dhatu Panktam. Now 6. Ready? இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஐக்கியம். இதே பகவான் கிருஷ்ணா பகவத்கீதையில் சொன்னார். தேவான் பாவயதானேன தே தேவா பாவயந்துவஹ பரஸ்பரம் பாவயந்தஹ ஸ்ரேயः பரமவாப்ஸ்யத. You have to respect the external devatas, and they are all there in your body internally also. You are helped by them only, you are surviving by them only. Therefore develop reverence towards them, then they will help you. You will grow. Sun is helping, Vayu is helping, air is helping, water is helping us to grow. Any one is absent, what will happen? Out. So remember this always. Your body is made up of that only. பரத்தை மறைத்தது பார்முதல் பூதம். இந்த பஞ்சபூத உடல்னு சொல்லுவான் இல்லையா? எங்கே ஞாபகம் இருக்க சுவாமினி? 1000 rupees சாரி கட்டின உடனே கான். அந்த சாரி பார்த்துட்டே இருக்கும் எப்பவுமே.
நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு, இது நல்லா இருக்கு பாருப்பா, எவ்வளோ அழகா பண்ணிட்டார் பகவான். பியூட்டிஃபுல், வண்டர்ஃபுல். ஏதத் ரிஷிஹி அவோச்சத். All these having adhividhaya, having revealed all these pantams at macro level and micro level. Etat, all of them, the sage Rishihi avochat. Shankaracharya says Rishi means you can take Rishi, a person here, or you can take Veda also. Veda also you can take. Rishihi avochat. What he said? Sarvam va idagam panktam. All these are indeed panktam. A group of 5 factors. That's why we never say we conquer the universe. What do we say? We say always we worship the nature. We worship the devatas. We never say we conquer the nature. What is the reason behind this? Is the reason. Because why? Whom am I to conquer? I am made up of them. I respect them. They will protect me. This is the bhavana in every Indian. Okay. Panktena eva. By these, with the help of these subjective 3 panktas, one who meditates. I am having 3 panktams. Meditating upon them, they are nothing but identical with total panktam. 3 panktams outside are identical with this individual panktam. These 3 individual panktams are identical with that total panktam. Sprunoti iti. Sprunoti means one should meditate upon. Iti, thus, in this manner, the meditation has been revealed. One has to practice every day. Surya Namaskaram, Varuna Namaskaram, Jalamku Namaskaram pandrom, Bhumiki Namaskaram pandrom, Samudra Vasani Devi Parvata Sthanamandale, Vishnupatni Namastubhyam Padasparsham Kshamaswamen. In the Bhadram Karane Bhishruniyama Devaha also all these comes. Panktam, the objective 3 panktas. One has to meditate upon these subjective panktams which are identical with objective panktam. That which are belong to the individual called subjective. Subjective panktam, individual level. They are identical with what panktam? That which is outside, it is called objective panktam. Objective level, outside external level, both are identical. So this person should not become inimical to nature. Nature is not my enemy, nature is my friend. I am friend to the nature, nature is friend to me. அப்போ எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். Environmental, this whole problem is coming. Air pollution, water pollution, sound pollution. ஏன் வருதுன்னா இந்த உபாசனை எல்லாம் மறந்துட்டோம் நாம. That's why all pollutions are coming. That is becoming a threat to our life. It is a threat to our life. Water is impure, how can we survive? Air is impure, how can we survive? So the environmental care we have to take by respecting them. Next upasana we will go. With this 7th upasana is over. Pankta Brahma upasana. All these we can know only when we have association with Mahatmas, those who are teaching Shastra and those who are giving respect to these panktams. If I am associated with them, I also can get strength. I can get the knowledge of all these things. That's why Satsangatve Nissangatva. Learn to be associated with Mahatmas, and Mahatmas means not only with the person. That Mahatmas who are teaching
Shastra. Shastram illada chumma poi Mahatma annu okay, you will get mental strength. You will get mental strength. But you have to get much more along with the Shastra. That is also important. So why people go to Mahatma? They get mental strength. Why they are not going to ordinary people? They don't get mental strength. Why they are getting mental strength from these people? How they are getting? Because Mahatmas are those people who are always associated with God. They are all associated with God. Because the Mahatma is the one who is pure and strong because of the Ishvara's alignment. Always he is tuning with the Lord. So if we tune with Mahatma, through Mahatma we get what? Strength from God. That is why we have to meet Mahatmas. There is Mahatma is one who is manifestation of Ishvara, Paramatma in front. In the bhavanathoda ponum. If I go to a Mahatma, my problem will be solved. All these problems will be house problems, health problems, all will be solved. So okay, there is nothing wrong in that, having that idea. But this is the reason what I am telling. This is the reason because a Mahatma Gnani is the one who is always aligned with God. If I associate with that Mahatma by service, by studying, by talking, so that I will also indirectly associated with God through this Mahatma. This is the intention. Next, Omkara Brahma Upasana. Last Upasana. With this Upasanas will be over. Even if you want to get also, you won't get in any other Upanishad like this. Okay. So Samhita Upasana over, Vyahriti Upasana over, Antarhridaya Akasha Upasana over, Pankta Brahma Upasana over, ella over. Idavadhu gnapakam irukko? Okay. Fifth one is Omkara Upasana. Now let us read this mantra first, then we'll see the meaning. Eighth Anvaka. Omiti Brahma, Omiti Brahma, Omiti Dagam Sarvam, Omiti Dagam Sarvam, Omityetadανukritih smava, Omityetadανukritih smava, Apyo shravayetya-shrawayanti, Apyo shravayetya-shrawayanti, Omiti samani gayanti, Omiti samani gayanti, Ogum shomiti shastrani shagum santi, Om shomiti shastrani shagum santi, Omityadvayoh pratigrinati, Omiti Brahma prasauti, Omityagnihotra Manujanati, Omiti Brahmana, Pravakshannaha, Brahmopapnavaniti, Brahmaivopa
One mantra, how much we are struggling to get the swara. The whole Yajurveda, they chant with this swara without book. அவங்களுக்கு எத்தனை நமஸ்காரம் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா? Now look into the mantra. Om iti Brahma. Upasita, we have to supply. This is whole Upasana Anuvaka. Upasita, may you meditate. To be supplied. Upasita, may you meditate. One should meditate. On what? Brahma. Brahma means here Hiranyagarbha. Why Swamini? Brahma means you are translating it as Hiranyagarbha, Saguna Brahma. Why not Nirguna Brahma? The word Upasita Vandale enna Brahman? Saguna Brahma. Because you can never meditate upon Nirguna Brahman. Once you say Nirguna Brahma means Upasana word will not enter there. Cannot enter. Why? Upasana always requires Sagunam, some attribute. Maya Sahitam Chaitanyam, that is called Sagunam Brahma. Karanam Brahma. Nirgunam Brahma is Karya Karana Vilakshanam. He is beyond cause and effect. Nirgunam Brahma. So, Karya Karana Vilakshanam Brahma, you cannot meditate, you can understand. You can only understand Karya Karana Vilakshanam Brahma. There is no question of Upasana. Since the teacher is asking, Upasita, may you meditate. Therefore, this Brahma must be what Brahma? Sagunam Brahma. In the Sagunam Brahma alone, two divisions. Maya Sahita Chaitanyam is Sagunam Brahma. In the Sagunam Brahma, two classifications. One is Karanam Brahma, two is Karyam Brahma. Very technical and very important to note. Karyam Brahma and Karanam Brahma. Karanam Brahma alone is called Ishvara. Karanam Brahma alone is called Ishvara. Karya Brahma is called Hiranyagarbha. Karya Brahma is called Hiranyagarbha. Therefore, Upasana you are doing upon this. On Karanam Brahma you have to do meditation. But take this Omkara as Hiranyagarbha now and meditate upon that Omkara Hiranyagarbha as a meditation alambanam. Omkara is an alambanam. So that you can understand Karanam Brahma. In the Karya Brahmathai நீங்க உபாசனை பண்ணணும். அப்புறம் இந்த காரண பிரம்ம புரியும். அப்புறம் இந்த காரண பிரம்ம மேல எங்க போகணும்? மாயா சகித சைத்தன்யம், மாயா அண்ட் சைத்தன்யம் தனித்தனியா பிரிச்சு சைத்தன்யத்துக்கு போகணும். அது துரிய ஆத்மா. அந்த துரிய ஆத்மா எப்ப பார்க்க போறோம்? இந்த மூடு வல்லிஸ் முடிச்சினதுக்கு அப்புறம் மாண்டூக்யோபனிஷத்துல we can see that again. So that is Brahma. If clear now? Karanam Brahma, Karya Brahma, both put together what? Sagunam Brahma. So இந்த சகுணம் பிரம்மான்னு சொன்னப்போ ஈஸ்வரனும் இருக்கார், ஹிரண்யகர்பரும் இருக்கார். இந்த ஈஸ்வரன் ஹிரண்யகர்பன் உனக்கு நல்லா புரியணும்னா, விஷ்ணு இஸ் ரிக்ளைனிங் அப்பான் ஸ்பிரிங் காட். ஓகே, அவர் காரணம் பிரம்மா. ஓகே, இப்படி சொன்னா நல்லா புரியும். விஷ்ணு இஸ் ரிக்ளைனிங் அப்பான் த ஸ்பிரிங் காட், தட் ஆதிசேஷா இஸ் கால்ட் காரணம் பிரம்மா. அவருக்கு நாவலுக்குள்ள ஒரு
கமலம் அந்த கமலம்ல உட்கார்ந்துருக்காரு. யாரு? பிரம்மாஜி. அவர் தான் ஹிரண்ய கர்ப்பர். இந்த காரணம் பிரம்மா விஷ்ணு என்ன சொல்லிட்டாரு? ஒரு பார்வை பார்த்தாரு, அவ்வளவுதான். That's why you see Vishnu, even the Lakshmi is pressing the legs. He never look at the Lakshmi. Lakshmi is looking at Narayana, but Narayana is busy with Brahmaji. Are you doing properly creation? இவர் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாருங்க. நீ தான் பண்ணப்பா கிரியேஷன் చెప్పి அவருக்கு ஜாப் கொடுத்துட்டார் பிரம்மாஜிக்கு. So ideal wife Lakshmi looking at Narayana. Narayana is busy with creation. So that he is always looking at Hiranyagarbha, that Brahmaji, because இவர் பார்க்கலன்னா அவர் தூங்கிடுவார். என்ன 4 பக்கம் 4 முகம், ஒரு தலைக்கே தூக்கம் வருது, 4 தலை இருந்தா இன்னும் தூக்கம் வந்துடும். That's why Lord Vishnu, Karanam Brahma also always should look at that Vishnu Hiranyagarbha. Now look into the mantra. Iti Om Sarvam Idagam. Om Sarvam Iti Upasita. This Omkara alone is everything. Everything means what? Virat. The whole universe. Nama, Rupa, Prapancham. Everything, whatever I am seeing in this universe, visible or invisible, everything, total. Sarvam Idagam. Sarvam means this entire universe. Idagam sarvam, what? Om iti. How you should meditate? Idagam sarvam, this entire universe is nothing but Om. ஒரு வேர்டுல வச்சுட்டாரு. Om, whole Virat, entire universe in one symbol, Omkara. What a great Omkara. And Shankaracharya writes elaborate explanation to this Omkara. And we also saw in Bhagavad Gita, in Kathopanishad also, as a meditative alambanam, it has already pointed out. I will give some important points here regarding Omkara. Omkara Upasana represents Ishvara, Hiranyagarbha, Virat. Omkara symbol represents Ishvara, Hiranyagarbha, Virat. What is the difference between Hiranyagarbha and Virat? Between Ishvara, all these three. These are all basic lessons. Analum thiripi oru vaati we have to remind ourselves. Virat is sthula prapancha. Samashti sthula prapancha is called Virat. Samashti sukshma prapancha is called Hiranyagarbha. Total subtle universe. Total gross universe is called Virat. Total subtle universe is called Hiranyagarbha. Total causal universe is called Ishvara. So, total causal universe, Karanam Brahma, Ishvara, is called Karanam Brahma. Hiranyagarbha and Virat are Karya number 1, Karya number 2. Purushottama Yogala நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா. வியக்தம் அவ்யக்தம், அவ்யக்தா நம்பர் 1, அவ்யக்தா நம்பர் 2. வியக்தவன்னா விராட், அவ்யக்தா நம்பர் 1, அவ்யக்தா நம்பர் 2. அங்கே புருஷோத்தமங்க போகணும். இந்த அவ்யக்தா நம்பர் 2 காரணம் பிரம்மா. அவ்யக்தா நம்பர் 1, 2ல என்ன, எது 2 எது 1? காரணம் பிரம்மா. அது நீங்க பார்த்துக்கோங்க நோட்ஸ். ஓகே. ஸோ அவ்யக்தா அண்ட் அவ்யக்தா 2 அவ்யக்தம் இருக்க. ஒரு காரணம் பிரம்மா இஸ் 1 அவ்யக்தா, துரிய ஆத்மா இஸ் another அவ்யக்தா. அப்படி சொன்ன. ஓகே. நவ் யூ நோ திஸ் ஓம்காரா represents all these three. Omkara as Virat represent Samashti Sthula Prapancha. Omkara represents Samashti Sukshma Prapancha. Omkara represents Samashti Karana Prapancha. What is that? Tirukural. First Tirukural. Agara Mudala Eluthellam Adi Bhagavanai. Appa. And the first letter. Any language you see begins with what letter?
A. Any language, even Amma start with A. Omkara has got 3 letters. A, U, A, U, Akara, Makara, Ukara, Makara. Very interesting. In any mantra, whenever you want to chant, Om Shri Gurubhyo Namaha, Om Shuklam Varadaram Vishnu, alla Om kuda da start ahum. That's why Om potti Pillayar ulla, Om potti Murugar ulla, Om potti Shivan ulla. Yenna Omkara represents all gods. And ஒரு ஓம் மந்திரம் சொன்னாலே போதும். ஈக்குவல் டு வாட்? ஆல் வேத மந்த்ராஸ். இதுக்கு பெரிய ஹிஸ்டரி எல்லாம் சொல்லிட்டேன் முன்னாடி. பிரம்மாஜி churned all the Vedas. Then Bhuvaha Soha Maha has come. People are so busy. They want to short form. Again Brahmaji churned. What came? Vyakriti came. That also Brahmaji churned. What came? Akara, Ukara, Makara came. அது கூட பிரம்மாஜி churn பண்ண என்ன வந்தது? ஓம். இப்போ ஓம் சொல்றது கூட டைம் இல்லை. ஹலோன்னு சொல்லுவோம். ஓம்னு சொல்லணும். ஓமன் என்ன அர்த்தம்? எஸ் அர்த்தம். ஓகே. நம்ம பாரத நாட்டில் பிறந்து ஏதோ கிரஹம்பெல் ஏதோ போன் கண்டுபிடிச்சிட்டா அவன் ஹலோன்னு சொல்லிட்டா ஏதோ காரணத்தினால். இப்போ கூட நம்ம அந்த கிரஹம்பெல் சொன்ன ஹலோயே சொல்லிட்டே இருக்கோம். போன் எடுத்தா ஓம்னு சொல்றது கானி ஹரி ஓம் கானி ராம் ராம் இன்னும் கிடையாது நமக்கு. We can use the phone, but you can follow your own. மங்களம், ஓம், சுபம், இந்த வார்த்தையில் பழகிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது ஹேபிட் என்னது அவ்வளோ பவர்ஃபுல். என்ன ஹேபிட் என்ன தெரியுமோ? இஃப் யூ ரிமூவ் ஹெச், வாட் ரிமைன்ஸ்? A bit remains. If you remove A, bit remains. If you remove B, it remains. What is that it? Habit. Habit will remain. It will remain. போவே மாட்டேங்கிறது. Hello. How are you? Om. Om. Acceptance, showing the acceptance. Om. சரி, இப்போ இந்த ஓம்கார ஆ உ உம், once you start any language, if you want to speak, what do you do first? What do you do first? We open the mouth. ஆ திறந்தானே ஆ காட்டு ஆ காட்டுன்னு வந்து பல்லு டாக்டர் கிட்ட போனதான் ஆ காட்டுவோம். அவன் வந்து வாய் திறந்து அப்படி ஒரு கிளாம்பு இப்படி ஒரு கிளாம்பு போட்டுடும் ஆன்னு திறந்து விற்போம். That's starting point. If you want to stop your any speech, what do you do? So when you want to ask a person, don't talk and சொல்றதுக்கு என்ன சொல்ல? உம்முன்னு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, கம்முன்னு இருன்னு சொல்லுவா. உம்முன்னு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அதுக்கு என்ன பண்ணது? எம்முக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்டார்ட் ஜாயின் பண்ணுவான்னா கம்மு ஜாயின் பண்ணா. கம்மன் இந்த கம்மு கிடையாது. ஓகே, நாட் ஃபெவிகால் கம்மு. கம்முன்னு இரு என்ன அர்த்தம்? பேசாது என்ன அர்த்தம்? பேசாதுன்னப்போ என்ன வருது? அதுல லாஸ்ட் லெட்டர் மகார. I am talking about this Omkaram from past 20 years. That's why if I go into this topic, I have to finish all the points. Any language, the speech, what 14 languages we have got. Apart from this, we have got so many other foreign languages. Okay? French, Chinese, Russian, American, so many. English, all these languages in between that ukara. A, U, Apart from this, try any other way. நீங்க வாயோ திறக்கணும், மூடணும், இல்லைன்னா ஊ சொல்லி அந்த ஊத சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Any language, Indian language especially begins with akara. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன், பகவான் பெயர் ஆ. You take any other foreign languages, begin with what?
இங்கிலீஷ் தெரியுது நமக்கு, அது ஒன்று தான் தெரியும். ரஷ்யா பிரெஞ்சு தெரியாது நமக்கு, இங்கிலீஷ் தான் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இஸ் வாட்? ஏ. இட் இஸ் நாட் அகார. So akara, ukara, makaram. The whole jagat is nothing but nama, rupa. The nama names, now coming to the point, all names, flower, desk, mic, light, fan, house, Lakshmi, Padma, Ravi, Krishna, all these names are, when I am looking at them, they are all come under what? Objects. Yes, objects. All objects are nothing but padartha. Padartha. They are called padartha. Padartha means object. Padarthana நீ வீட்டில் பண்ற பதார்த்தம் கிடையாது, இந்த பதார்த்தம் வேற, அதையும் பதார்த்தம் தான். இன்னைக்கு என்ன பதார்த்தம் பண்ணேன், அதையும் பதார்த்தம் தான். ரெண்டு மீனிங் இருக்கா. பதார்த்தம்னா தட் இஸ் ஆல்சோ an ஆப்ஜெக்ட். ஜாங்கிரி, ரசகுல்லா, ரசமலை, தோசை, பூரி, இதெல்லாம் கூட பேருதான், ஆப்ஜெக்ட்ஸ். எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட். இப்ப நான் பூரி சொன்ன உடனே பூரி வந்ததா இல்ல மனசுக்குள்ள? தோசைன்னு சொன்ன உடனே தோசை வருது. ஃப்ளவர்னு சொன்ன உடனே ஃப்ளவர் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கமிங். தட் மீன்ஸ் வாட்? எவ்ரி நாமா ஹஸ் காட், pada has got padartha. Every pada word has got its own object. நம்ம உலகத்தில் பார்க்கிற பொருள் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான், பதார்த்தங்கள் தான். அந்த பதார்த்தங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பதம் இருக்கு. பதம்னா வேர்டு. ஆல் வேர்ட்ஸ் ஆர் விதின் திஸ் ஓங்காரா. யூ ஆர் சீயிங் த டெவலப்மெண்ட். அபிதேயம், அபிதானம், அபிதேயம். அபிதா மீன்ஸ் நேம். அந்த நேமுக்கு கனெக்டட் கரஸ்பாண்டிங் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா இல்லையா? டெஸ்க், டெஸ்க் ஆப்ஜெக்ட். ஃப்ளவர், ஃப்ளவர் ஆப்ஜெக்ட். கிளிப், கிளிப் ஆப்ஜெக்ட். டைம் பீஸ், டைம் பீஸ் ஆப்ஜெக்ட். பர்சன் நேம் சொன்ன உடனே இம்மீடியட்லி வி ரிமெம்பர் தட் பர்சன். ஸோ பதம் பதார்த்தம், பதம் பதார்த்தம். அதுக்குதான் வாக் அர்த்த விவ சம்பிருக்தௌன. யூ cannot separate the nama and nami. Wherever nami means the object which has got its own name. Nami means what? The desk is nami. A desk angra padam irukliyo, adu nama. Can you separate that pada and desk? Separate? Bangle irukku, golden bangle, shape irukku. That is bangle. It is a padartha, a object. A bangle is what? Padam. Padam. Its word. Pada has got its padartha. Can you separate the bangle word from the bangle padartha? Vagartha viva sampruktav vagartha pratipattaye jagatah pitarau vande. You cannot separate the Parvati Shiva. They are both are like that, padam and padartham. You cannot separate Narayana and Lakshmi because both of them are padam and padartham. Ideal couple and artham. Okay. Ideal couple. Now all letters, padams, or padam is nothing but combination of alphabets. All alphabets, rendu alphabets சேர்ந்ததா பதம். ரெண்டு alphabets சேர்ந்த பதம். அந்த பதத்துக்கு பதார்த்தம். So பதார்த்தம், entire universe is what? According to us, Virat. The whole Virat is nothing but padartham. All padarthams have padam. All padams are nothing but, padam is a word. Padams are nothing but what? Alphabets. Alphabets are nothing but Omkara. இன்னும் திருப்பி சொல்லணுமா? The entire universe is nothing but Nama and Nami. All entire universe is full of objects. Animate and inanimate, all are objects. Virat is full of objective world. And all the objects have their own names. பேர் இல்லாத ஒரு பொருள் சொல்லுங்க.
நான் இங்கே உட்காருவேன். வெயிட் திங்க் பண்ணி பாருங்க. பேர் இல்லாத ஒரு பொருள், அது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனாலும் பேர் இல்லாமல் ஒரு பொருள் இருக்க முடியாது. Therefore, அந்த பொருள் வரதி உள்ள பதார்த்தம் இஸ் கமிங், ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கமிங் மீன்ஸ் இன்டு கிரியேஷன். It must have a word before. It must have a padam. So therefore, whole entire universe is nama rupa prapancham, full of words. Words are nothing but alphabets. Adi sandehama? Words are nothing but what? Alphabet. Your name is included in alphabets or not? You don't search for your alphabets in the name. In the names, என்னோட பேருக்குள்ள இருக்கிற லெட்டர்ஸ் ஆல்பாபெட்ல இருக்கா இல்லையான்னு தேடி பார்க்கறல யாராவது? புரியலையா? நமக்கு ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையோ, அந்த பேருக்கு சில லெட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையோ, அந்த லெட்டர்ஸ்ன்னு போய் நம்ம ஆல்பாபெட்ஸ்ல என்னோட பேரு இந்த ஆல்பாபெட்ஸ்ல இருக்கா இல்லையா, இந்த ஆல்பாபெட்ஸ் கரெக்டான எனி ஒன் ஆஃப் சர்ச் லைக் தட்? இட் மஸ்ட் பி தேர். 50ஓ 56ஓ 40ஓ எத்தனை ஆல்பாபெட்ஸோ இருக்கட்டும், அந்த ஆல்பாபெட்ஸ்ல இந்த பேருக்கு கனெக்ஷன் இருக்கும். கணக்கு ஆல்பாபெட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் born அவுட் ஆஃப் ஓங்காரா. ஆ உ உம். லாஸ்ட் வேர்டு, the sweetest word, first letter the baby utter, அம்மா. What word we have uttered? அத்தா இல்ல, இதெல்லாம் அம்மா சொல்லி கொடுக்கிற வேலை. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அம்மா தான் வரும். ஏன்னா அம்மா when she wants to feed the baby from liquid food to solid food, ஆ காட்டு ஆ காட்டுன்னு சொல்லுவா. பையனு இந்த பேபி என்ன பண்ணுவா, ஆ ஆன்னு சொல்லும் போது அம்மா போய் ஃபுட்டு வாயில வைப்பான். இந்த சாலிட் ஃபுட் வந்த உடனே this baby want to spit out the food, no, throw the food. Then mother says சொல்லு அண்ணா போச்சு உள்ள ஒரு கப்பு சாதம் உள்ள கான். நெக்ஸ்ட் டே ஆ உம். இந்த குழந்தை சொல்லி 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 கொஞ்ச நாளுக்கு அம்மான்னு கூப்பிடுவா. வாடா கண்ணா. Who taught this amma? Amma taught the word amma to the baby. That's why we should call mother as amma only, not mom. Okay, not mom but amma. Amma கூப்பிடும் போது whom I am calling, akara and makara put together amma. Akara and makara put together amma. When I say amma, it is as good as equal to om. When I say om, it is equal to Bhagavan, it is equal to Virat, it is equal to Ishvara, it is equal to all Veda mantras, Nirguna Brahman also. It is equal to Karma Kanda, it is equal to all rituals, it is equal to Upasana Kanda, it is relevant Karma Kanda, it is relevant in Upasana Kanda, it is relevant even in Gnana Kanda. அப்படிப்பட்ட ஓங்காரத்தை நீ மெடிடேட் பண்ணு అని சொல்றாரு. நான் சொல்லல இதெல்லாம். என்ன சுவாமினி நல்ல கதை விடுற இல்லையா? அவர் சொல்றாரு யஜுர்வேதத்துல இருக்கிற மந்திரம் அப்பா. That's why how great Omkara is. Now understand, Omkara, you meditate in Veda mantras, they use this. Whoever meditate upon Omkara, they will get that full benefit. Now look into the mantra. Iti Om Etat. This is symbolized by Omkara alone. Why you have to meditate? Everything is Omkara. Everything is symbolized in Omkara. Why? All alphabets are in Omkara. All alphabets are only in the form of padams. All padams are in the form of padarthams. Padarthams are nothing but universe. Universe is nothing but Virat, Hiranyagarbha. Enge po mudiyum? How can you go separate from God? You tell me now. You cannot escape. எந்த நாட்டிலாவது எஸ்கேப் பண்ணலாமோ கானி இந்த நாட்டில் இந்த பக்கம் திரும்பினா பகவான், அந்த பக்கம் திரும்பினா பகவான், முன்னாடி பார்த்தா பகவான், பின்னாடி பகவான், எதில பார்த்தாலும் பகவான். You cannot escape. Therefore, here, everywhere God is present. In every nama and in every nami.